Welcome to a new session of my class. So we have been discussing about the deviation from the Mendelian principle. So in the last class we discussed about incomplete dominance. So that was one of the deviation from the first law of Mendel. So now we are going to discuss about three other deviations or three other findings which Gregor Mendel did not find out. So one is co-dominance and the other one is multiple allelism and the third one is pleiotropy. So these are the three topics that we are going to discuss today. So let us start with the first one, that is co-dominance. What do we mean by co-dominance? Co means stay along or stay with. That is the meaning of co. Co-dominance. So we'll come to that. So according to the first law of Gregor Mendel, that is law of dominance, when pairs of contrasting features are crossed, the character of one parent, that is the dominant character, appears in the F1 and the recessive character is masked. So in the F1, the character of only one parent appears. That was the finding of Gregor Mendel. But in codominance, the character or the traits of both the parents appear in the F1 and both the alleles, allele coming from one parent and the allele coming from the other parent, both exist side by side, both are dominant and they exhibit their phenotype side by side. So this is what is called co-dominance. That means two dominant alleles exist together. They go along and exhibit or produce their phenotype equally. So this is a case unknown to Gregor Mendel. So according to Gregor Mendel, the resultant progeny of a cross shows the phenotype of only one parent. So that is the concept of dominant character and the recessive character. So in the progeny produced, one allele would be a dominant allele and the other would be a recessive allele in a heterozygous condition. But later it was revealed that in certain cases, both the alleles can be dominant in a heterozygous condition. Remember, in heterozygous condition, both the alleles can remain dominant and they can express their phenotype equally. As these alleles are dominant, both the alleles can express their phenotype. There is no question of one allele masking the phenotype of the other allele, because there is no recessive allele. Both the alleles are dominant and they express their phenotype equally. So this is the case of co-dominance. ഇത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി, ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാണ്. ഇതിനൊരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ
വർഷം നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. നമുക്കറിയാം 4 മെയിൻ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിലുള്ളത്. എ ഗ്രൂപ്പ്, ബി ഗ്രൂപ്പ്, എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഒ ഗ്രൂപ്പ്. എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്? What is the basis for this blood grouping? It is actually based on the presence or absence of 2 antigens which are present on the surface of the RBC. They are called surface antigens because they are present on the surface of the RBC. And these antigens are A antigen and B antigen. So merely based on the presence or absence of these 2 antigens, the 4 blood groups are identified. So A blood group is due to the presence of an antigen A present on the surface of the RBC of A group people. And what are these antigens? These antigens are chemically, they are polysaccharides. Polysaccharides, polymers of various monosaccharide units. It contains glucose, galactose, and glucosamine. Like sugars are combined in the form of a polysaccharide, and these are the antigens. So antigens are polysaccharides attached to the surface of the RBC. So A antigen and B antigens are slightly dissimilar in chemical nature. So one is identified as A antigen and the other is identified as B antigen. So both are attached to the surface of the RBC. So when A antigen is present on the surface of the RBC, that blood is grouped as A group. And you know that the antibody present in the blood, antibody present in the serum or plasma is the B antibody. So in the same way, A blood group, B blood group people, they have B antigen on the surface of the RBC and A antibody. Then in the case of AB blood group, both the antigens are present on the surface of the RBC and no antibodies are present. Then in O blood group, no antigens are present. The RBCs are devoid of these antigens, A or B antigens, but both the antibodies, A and the B antibodies, are present in the plasma. So this is the case that we have studied last. Okay. Now our concern is the pattern of inheritance or how these groups are produced. These antigens are produced, both A and B antigens are produced by a gene called I. The gene I produces A antigen and B antigen. But this gene has 3 alleles. It has 3 alleles. Now, this itself is a deviation from the Mendel's finding of Mendel's proposition. What did Mendel propose? He proposed that every character is controlled by a pair of factors, a pair of alleles, a pair of factors. But the alleles for the blood group is a deviation. The number of alleles responsible for the production of blood group is a clear deviation from the Mendel's proposition. So the formation of blood group itself is controlled by 3 alleles, and that is called multiple allelism. That will come later.
Okay, the gene is I and it has three forms. IA, as you see here, IA, IB and small I. So these are the three alleles for blood groups. What are they? IA, I capital A, I capital B and small I. As the allele, the letters of the allele indicate, IA, the allele IA is responsible for the production of A antigen, and IB allele is responsible for the production of B antigen, and small I, of course, it is the small letter, so we can understand that it is a recessive allele, and that produces no antigen. So A antigen is produced by IA, and B antigen is produced by IB, and small I, as it is recessive, it does not produce any antigen. So these are the alleles for blood groups. Okay. Now to understand it better, we should go to an example of a case of a marriage between two people, two different blood group people, two blood group individuals, a man and a woman, and we should examine the blood group of the children. So as we are discussing about human being, we are taking the example of a human being. We cannot say it is a cross, because we cannot cross human beings. Okay, so we can say only marriage. So let us consider the marriage between A blood group man and a B blood group woman. So before going to the marriage and the blood group of the children, we should understand that, as Gilder told, these alleles are present in pairs. Okay. So the alleles for antigen A are, I told you, that is IA, and these alleles appear in pairs. So IA and IA, this is one genotype. So a blood group man or a blood group person has the genotype for the blood group IA, that is one, that is homozygous condition, and another one is IA small I. നമ്മൾ ടോൾ പ്ലാന്റിന്റെയും ഡ്വാർഫ് പ്ലാന്റിന്റെയും ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ടോൾ പ്ലാന്റ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവാം, ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഹെറ്ററോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാം. That means capital T tall, capital T small t also tall. എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ജീനോടൈപ്പ് ആവാം. ഒരു ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ആവാം, മറ്റൊന്ന് ഹെറ്ററോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ആവാം. ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ IA, ഹെറ്ററോസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ IA small I. IA small I എന്തുകൊണ്ടാണ് എ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഡോമിനന്റ് allele. സ്മോൾ ഐ റിസസീവ് allele, അതിന് ആന്റിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, അത് ആന്റിജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. ക്യാപിറ്റൽ IA ഡോമിനന്റ് allele ആയതുകൊണ്ട് അത് ആന്റിജനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹോമോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലും ഹെറ്ററോസൈഗസ് കണ്ടീഷനിലും എ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പും, ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് IB. This is a homozygous condition. IB small I, heterozygous
കണ്ടീഷൻ. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും എന്തുണ്ടാക്കും? ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കും. അത് ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ പറഞ്ഞ അതേ പാറ്റേണുകൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു homozygous A blood group person, A blood group man, suppose marries a homozygous B blood group woman and they have children. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളുടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീനോടൈപ്പ്, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഫീനോടൈപ്സ് ആൻഡ് ജീനോടൈപ്പ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാൻ ജീനോടൈപ്പ് IA ആണ്, വുമൺ IB ആണ്. ബോത്ത് ആർ ഹോമോസൈഗസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ലോ ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ the factors separate or segregate. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഗമീറ്റ്സ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ മെയിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം IA എന്ന ഗമീറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക, സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം IB എന്ന ഗമീറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ IA എന്ന അലീലും IB എന്ന അലീലും സൈഗോട്ടിൽ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ, ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ ഫലമായി സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സൈഗോട്ട് എന്തായി? IA IB. ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം? IA ഡോമിനന്റ് അലീലാണ്, IB ഡോമിനന്റ് അലീലാണ്, ഇവിടെ റിസസീവ് അലീൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? രണ്ട് ഡോമിനന്റ് അലീലും അവരുടെ ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഈ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ കോ ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുക. ബോത്ത് ആർ ഡോമിനന്റ്, both the alleles are dominant and both the dominant alleles stand side by side and stand along together. That's why we say co-dominance. Stand together, stay together and express their phenotype side by side. Okay, so we may have a doubt. നമുക്ക് സംശയം തോന്നാം, എന്താണ് ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് പോലെ അല്ലേ? ഇവിടെ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിന്റെയും ഒരു മിക്സ് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് അല്ലേ ഇവിടെ വരേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നാം. ഒരിക്കലും അല്ല. ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് എന്തായിരുന്നു? ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് എന്താ സംഭവിച്ചത്? F1-ൽ ഡോമിനന്റ് അലീൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്ന അലീൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനന്റ് ആയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഫുൾ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഫിനോടൈപ്പ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് റിസസീവ് അലീലും അതിന്റെ ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലെൻഡിങ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടറാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡോമിനൻസ് ആണ്. IA ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനന്റ്, IB ഈസ് ഓൾസോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനന്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ക്യാരക്ടറും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു, ഫുള്ളി വിൽ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഏത് ക്യാരക്ടർ കാണും? രണ്ടും കാണും, രണ്ടും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് ക്യാരക്ടറും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ആയിട്ട് കാണും എന്നുള്ള പറയുന്നത്. കാരണം അതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അവർ രണ്ട് ആന്റിജനും ഉണ്ടാകും. A ആന്റിജനും ഉണ്ടാകുന്നു, B ആന്റിജനും ഉണ്ടാകുന്നു. രണ്ട് ആന്റിജനും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ, ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ AB ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സൺ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, 50% of the RBC, the surface of the 50% of the RBC will have A antigen and 50% of the RBC will have B antigen. ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക. ഒരേ RBCയുടെ പുറത്ത് തന്നെ എയും ബിയും ആന്റിജൻ ഉണ്ടാകും. 50% of the RBC will have A antigen on its surface and 50% of the RBC will have B antigen on its surface. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് this phenotype is expressed side by side. രണ്ടും ഒരേപോലെ ഒരേ അളവിൽ ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ഇതാണ് കോഡോമിനൻസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ട എക്സാമ്പിളില് അച്ഛനും അമ്മയും ഹോമോസൈഗസ് ഫോർ their blood groups,
അച്ഛൻ homozygous for A group and the mother is homozygous for B blood group. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസ് നമുക്കറിയാം, കുട്ടികൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും ഏതായിരിക്കും? എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാരായിരിക്കും. അവിടെ വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ല. എത്ര കുട്ടികളുണ്ടായാലും ആ കുട്ടികളെല്ലാം എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാർ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം. സപ്പോസ് ദ മാൻ ഈസ് heterozygous for A blood group and the woman is, or the father is heterozygous for A group and the mother is heterozygous for B group. ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെലിക് പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ജീനോടൈപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ സന്താനങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിൽഡ്രൻ അവരുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ heterozygous എന്ന് പറയുമ്പോൾ, heterozygous for A blood group എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അലീൽസ് ഉണ്ടാവുക? IA small I. Heterozygous for B blood group, IB small I. ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമല്ലോ ജീനോടൈപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തരും both the father and the mother will produce two types of gametes. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള gametes ഉണ്ടാവും. 50% of the gametes with according to law of segregation, these are separate or segregate, and 50% of the gamete or the father or the sperm of the father will be with IA allele and 50% with the small I allele. The same case with the mother also. 50% of the ovum will be with the IB allele and 50% of the ovum with the I small I. Okay, now let us have a Punnett square to examine the genotype of the children, the possible genotype of the children. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രകാശം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഇത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നോ ഇതിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുനഃസ്കാരമൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് കുട്ടികളുണ്ട്? എ ബി ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ കുട്ടിയുണ്ട്, എ ഗ്രൂപ്പുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്, ബി ഗ്രൂപ്പുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്, ഒ ഗ്രൂപ്പുള്ള കുട്ടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ എല്ലാ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് സാധ്യതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും, ആ കുട്ടി ചിലപ്പോൾ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് എ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബി ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒ ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കാം. ഈ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനുള്ള സാധ്യതയും അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IA, IB വന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് കോഡോമിനൻസ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് കോഡോമിനൻസ്. ദെൻ IA, I എ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, IB, I ബി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, സ്മോൾ I ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Codominance. That means in the genotype, the alleles, both the alleles are dominant for that particular phenotype, for AB blood group here, and both the alleles are dominant and they express their character side by side equally. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാൻ? കോഡോമിനൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay, now we'll go to the next deviation from the Mendelian principle, that is multiple allelism. What is multiple allelism? നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് പറയുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. റിക്വയർമെന്റിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും എവരി ട്രേറ്റ് ഓർ എവരി ക്യാരക്ടർ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ എ പെയർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് മാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് ഒരു ജോഡി, എല്ലാ ട്രൈറ്റിനും ഒരു ജോഡി അലീൽസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ധരിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ എക്സാമ്പിൾ, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു ഡീവിയേഷനാണ്. എന്താണ്? ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് 3 അലീൽസ് ആണ്. ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന ക്യാരക്ടർ എന്ന ഫിനോടൈപ്പ് നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ, അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ 3 അലീൽസ് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് IA, IB and small I.
അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ, ഒരു ജോഡി അലീൽസിൽ കൂടുതൽ അലീൽസ് വേണം ഒരു ഫിനോടൈപ്പ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ എങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ അലലിസം എന്ന് വിളിക്കുക. എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അലലിസം? If more than a pair of alleles are required for the expression of a phenotype, expression of a character, then that condition is called multiple allelism. These alleles are called multiple alleles. Example, expression of blood group. I hope you understood that. Okay. ഇനി മൂന്നാമത്തെ, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലിയോട്രോപ്പിസം. പ്ലിയോട്രോപ്പിസം. ഇറങ്ങുന്നവരോട് പറഞ്ഞു, every character is controlled by a pair of factors or pair of alleles. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന അലീൽസ് ആ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ധരിച്ചു. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ്. ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഓർ സ്മോൾ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മോൾ. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാരണ. അപ്പോൾ ഇത് ഹൈറ്റിനെ മാത്രമേ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ധരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത്. ആ പരീക്ഷണം പീ പ്ലാന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ശരിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് പല പരീക്ഷണം നടത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി, ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെയിറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന, പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അലീൽസ് തന്നെ മറ്റു ചില ഫീനോടൈപ്പിനെയും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. അതായത് ഒന്നിന് കൂടുതൽ ഫിനോടൈപ്സിനെ ഒരു പെയർ അലീൽസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പിന്നീട് മനസ്സിലായി. ഇതിനെയാണ് പ്ലിയോട്രോപ്പിസം എന്ന് വിളിക്കുക. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, പീ പ്ലാന്റിലെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻ. ഇപ്പോൾ സീഡ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. പീ പ്ലാന്റിൽ സീഡ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. റൗണ്ട് സീഡ് ഉണ്ട്, റിംഗിൾഡ് സീഡ് ഉണ്ട്. ഇനി ഈ സീഡിനുള്ളിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ട്. ഈ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ചെറിയ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, വലിയ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന്, ഒന്ന് ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ്, ദെൻ സൈസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻ. ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റാർച്ച് ഗ്രെയിൻ. ഈ രണ്ട് ഫിനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷൻ, ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒരേ ജോഡി അലീൽസ് ആണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അലീൽസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി, ക്യാപിറ്റൽ ബി, ക്യാപിറ്റൽ ബി, സ്മോൾ ബി, സ്മോൾ ബി, സ്മോൾ ബി എന്നെടുക്കാം. നമ്മൾ പീ പ്ലാന്റിന്റെ ഹൈറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഡി, ക്യാപിറ്റൽ ഡി, ക്യാപിറ്റൽ ഡി, സ്മോൾ ടി, സ്മോൾ ടി, സ്മോൾ ടി. ഓക്കെ. ക്യാപിറ്റൽ ഡി, ക്യാപിറ്റൽ ഡി ടോൾ ആണല്ലോ. ക്യാപിറ്റൽ ഡി, സ്മോൾ ടി യും ടോൾ ആണ്, ബിക്കോസ് വൺ അലീൽ ഈസ് ഡോമിനന്റ്. സ്മോൾ ടി ഡ്വാർഫ്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ സീഡ് is determined by the genotype capital B, that is round, that will produce the round seed. Capital B, small b, that will also produce the round seed because capital B is
one dominant allele is there, capital B, that is dominant over the small b. So that will express the character. So that also will produce the round C. Then small b, both recessive alleles, it will produce the wrinkled shape of the C. I hope this is understood. Okay. Now the same alleles determine the size of the starch grain also. Capital B produces large starch grains because both are dominant. Dominantly capital B produced. Capital B, small b produces intermediate starch grain. Small b produces small starch grains. Now again, the funny thing is that the phenotype or the character size of the starch is an example for incomplete dominance also. Okay. Why? Because capital B produces a large starch grain. Capital B, small b also should produce large starch grains according to law of dominance. But here it produces the intermediate starch grain because the capital B here, as far as the size of the starch grain is concerned, the capital B is not completely dominant. It's very funny, is it not? The same allele, the capital B, is fully dominant for the shape of the seed, but it is incompletely dominant for size of the starch grain. So that is why capital B, small b produces the intermediate starch grain. Small b produces small starch grains. The same pair of alleles, are responsible for two characters, two traits. Sorry, two characters. What are they? Shape of the seed and size of the starch grain. Capital B is responsible for round shape of the seed and large starch grains in the seed. Capital B, small b is also responsible for round shape of the seed but intermediate starch grain in the seed. That's incomplete dominance. There. Then small b is responsible for wrinkled seed shape and small starch grains in the seed. So this condition is called pleiotropy. The same alleles becomes responsible for the expression of more than one character. More than one character. Here, shape of the seed and size of the starch grain are controlled by the same alleles. That is pleiotropy. So in this class, we have discussed three important deviations from the Mendelian principle. One is codominance, that is AB blood group. Example for that, multiple allelism. Blood group is example for that, not only AB blood group. Blood group phenotype is example for multiple allelism, and pleiotropy, pea plant seed shape and size of the starch grain are examples. Okay, we will wind up the class here now.
we'll see in the next class. Okay.